own lives because of the extreme anxiety. И у них такое ощущение, что они потеряли собственную жизнь, потому что переживают очень крайние ощущения. Some of them are fainting, like losing their consciousness. Некоторые из них теряют свое сознание. And some of them are crying. They плачут. Because we have to remember in Vrindavan, the devotees aren't really conscious that Krishna is God. They're not relating to Krishna as if he's God. He's their best friend. He's their dearest, most intimate. Потому что в Вриндаване жители Вриндавана, они не считают Кришну Господом, они думают, что у них близкий друг, очень близкий. So they're relishing the ecstasy, they're tasting the joy of intimacy with Krishna in different flavors, in different ways. И они испытывают близость в отношениях с Кришной по-разному, в разных настроениях. And the different kinds of transcendental emotions that are experienced by the Brajavasis are categorized in different ways. Также существует целый ряд трансцендентных эмоций, которые тоже находятся в определенных категориях. So this particular type of bhav or divine emotion is known as Bhayanka Bhakti Rasa. Bhayanka. So bhai means fear. Bhaya. So the devotees, Krishna is drawing out a deeper sentiment of love within the hearts of his devotees. Поэтому преданные испытывают разные настроения, и вот Бхаянака Бхакти раса — это раса, замешанная на чувстве страха, и Кришна таким образом испытывает чувства своих преданных, как бы доставая из них самые глубокие ощущения. So, something like that. Что-то типа того. Чувство отвращения, то есть жатила, кутила, замешанное. Who is in Bibhatsa Bhakti rasa? Well, Jatila Kutila? in Bidbhat, This rasa. Bibhatsa Bhakti rasa. well, difficult to say. I haven't come across a particular, categorization of that particular rasa. Я не знаю конкретно, кто мог именно об этой расе или ничего такого не знаю. Abominable way. It's an interesting translation. Because abominable. Yeah, you could say, particularly like these secondary rasas, all the devotees, the pure devotees, at different times, they're in the Leela of Krishna, these rasas are being drawn out from them. So it's not that one devotee is in the one particular secondary rasa all the time. It's a dynamic play. Это очень динамично, поэтому нет таких каких-то конкретных преданных, которые находятся в определенной этой расе, потому что эти расы, они второстепенные, не основные, и они проявляются время от времени в разных. В одной личности все расы могут проявляться в разное время, в разные настроения.
previous verse. Did we read that verse? Yes. 193 we read. Just now. Okay, so we'll read it. Gokule kevaroti aishwarja jnanahina Puridaya vaikuntaде aishwarja pravina. Чистую привязанность, свободную от благоговения и почтения, можно видеть в Гокуле Вриндавана. Что же касается благоговейной привязанности, то ее можно наблюдать в двух городах – Мадхуре и Двараке, а также на Вайкунтхе. Aishwarja jnana pradhana shankuchita priti Tekyana mane aishwarja khela balariti. Когда в центре внимания оказывается величие Господа, это делает любовь к Нему в некотором смысле ущербной. Однако преданный, который находится на уровне Кевала Бхакти, даже видя безграничное могущество Кришны, тем не менее считает себя равным Ему. This here is the very unique quality of the teachings of Mahaprabhu. The very special quality of Krishna consciousness. In this verse, в этом стихе показано очень особое качество учения Махапрабху. Is that when love becomes to its extreme degree, love of God comes to its extreme point. Когда любовь к Господу подходит к Его самой экстремальной точке, к ее самой экстремальной точке, Then the aspect of godliness or reverential mood of love and devotion fades into the background. то чувство любви, которые выказывают Господу почтение как к Господу и находятся в таком настроении, эти чувства они уходят на второй план. And under the influence of Yoga Maya, the devotee considers Krishna to be the same with him, like his friend. И под влиянием йога майи преданный видит Господа как своего друга. And we heard from the senior devotees of Srila Sridhar Maharaj, who took shelter of Srila Govinda Maharaj after Guru Maharaj had left the world. И мы слышали от старших преданных Шрила Шридара Махараджа, которые после его ухода приняли прибежище лотосных стоп Шрила Говинды Махараджа. Our senior Vaishnavas, Goswami Maharaj, Janardhan Maharaj. Такие старшие вайшнавы, как Госвами Махарадж, Джанардан Махарадж. And Avadut Maharaj, and many Saga Maharaj. Was no longer, yes, but he was with Gurudev for so many years, and we saw that although Gurudev's position, they knew it to be so great, Gurudev's position to be so high. То есть они знали, что положение Гурудева очень высоко. But Gurudev always treated them as if they were his equals, or even that he was their servant. Behaved with them. So Gurudev related with them, behaved with them like his friends. Yeah, like И он относился, Гурудев относился к ним, несмотря на это, как к своим друзьям. And we see, especially in the relationship between Guru Maharaj and Gurudev, very unique type of relationship. И мы можем заметить, что между Шрила Гуру Махараджем и Гурудевом тоже были особые такие отношения. Although Guru Maharaj's position was so high and so great, as he was known as the maker of gurus. Положение Шрила Гуру Махараджа было настолько высоким и уникальным, все его знали и почитали как того, кто в прямом смысле слова производит
to the love, affection and devotion of Srila Govinda Maharaj, our Gurudev. Gradually, after so many years of serving Guru Maharaj, their relationship became not one of master and disciple anymore, but as very intimate friends. И благодаря любви Шри Говинды Махараджа к Гурудеву, а также и Гуру Махараджа к Говинде Махараджу, с течением долгого времени их взаимоотношения перешли из отношений учителя и ученика в очень близкие дружеские отношения. So the power of love is such that the infinite, Guru Maharaj said, the infinite come under the control of the finite due to the power of love and devotion. И сила любви настолько велика, что безграничная становится под власть ограниченного существа. So Krishna, although he's the embodiment of infinite power himself, he's the origin of everything. И Кришна — это воплощение Power. силы. He's the all-powerful Supreme Personality. Он личность, обладающая всем могуществом. The quality of love and devotion in the hearts of his children, of his surrendered souls, Но чувство любви, которое находится в сердцах его преданных, его детей, causes his heart to melt, and he comes down делает его сердце мягче, to deal in a very close and friendly way. мягче и делает его способным приблизиться, спуститься как бы на уровень. And he allows his devotees to consider themselves to be equal to him. Allows. И он позволяет своим преданным ощущать равенство с собой. Because for him, for the Supreme Lord, it's more tasteful for him. Elsewhere in Charitamrita, Krishna said, when the devotee's mood of love is mixed with awe and reverence, a mood of, reverence, you know that word? Reverential mood of love. When the devotee's pure love is mixed with a mood of reverence and awe. Когда чистая любовь смешана с чувством благоговения и поклонения Господу как к чему-то высшему. Krishna says, I lose interest. Кришна говорит, я теряю интерес к таким отношениям. But this is Swayam Bhagavan Krishna we're talking about. Мы говорим о личности Господа, о своем Бхагаване. Swayam Bhagavan Krishna. What satisfies him is when his devotees, jump on his shoulders and play games with him and run around in the jungle, beating each other up, having arm wrestles. Эти отношения становятся настолько близкими, что преданные могут запрыгивать на плечи Кришне, кататься на нем, он их с удовольствием катает, они могут там состязаться в армрестлинге и делать много разных других штук. Yeah, he feels satisfaction when his mother is chasing him with a whip. Он испытывает
satisfaction это что? Удовлетворение от того, что Pleasure. от того, что его мать может его наказать, поругать, там как-то отчитать. You know, Guru Maharaj said, this is inconceivable that Mother Jasoda is such a devotee of Krishna that Krishna allows her to whip him. The Supreme Lord allows her to have a superior position to him. Шрила Гуру Махарадж говорит, Шрила Гуру Махарадж говорит, что это в принципе для нас это невозможно понять и постичь нашим умом, что сам Господь позволяет своей преданной, то есть своей матери, наказать себя. So, to that extent, Krishna values love, the quality of love and devotion, to the extent that he will allow, such treatment from his devotees. Честно говоря, ни одного слова не понимаю. Okay, don't worry, we'll continue. I was saying the same thing. So, verse 195. Shanta Dasyarase Aishvarja Kahanudipon Vatsalya Shakya Madhurja Takare Sankochan. На трансцендентном уровне нейтральных взаимоотношений и служения величие Господа иногда выступает на первый план, но в трансцендентных взаимоотношениях, основанных на дружеской, родительской и супружеской любви, его величие отходит на задний план. So, we heard many times from Guru Maharaj that he says within the realm of Vaikuntha, the transcendental spiritual sky, От Шрилы Гуру Махараджа мы слышали, что все это находится в мире Вайкунтхи, в мире за пределами материального существования. he categorizes there's something like we have on Earth, the lower hemisphere and the upper hemisphere. Это он сравнивал с тем, что мы здесь можем видеть на нашей Земле, что есть в атмосфере разные слои. Есть нижние слои, которые ближе к Земле, а есть верхние. In the lower hemisphere of Vaikuntha, the moods, or the kinds of expression of love, service, 2.5 rasas in the lower hemisphere. 2.5 of the 5 principal rasas Он Вайкунтха. are in the lower hemisphere. 2.5 in the lower hemisphere, 2.5 in the upper hemisphere are present. И в этом мире Вайкунтхи тоже есть подразделения, и в нижнем слое находится как бы 2,5 расы находятся в нижнем слое и 2,5 в верхнем. So in the lower hemisphere, Vaikuntha is living Narayan Vishnu aspect of Godhead. И на нижнем слое Вайкунтхи находятся аспекты Господа, такие как Нараяна и Вишну. So the devotees who are taken, or who are, how to put it simply, it's hard talking simply. The devotees who have developed their love of Krishna in Shantarasa and Dasyarasa particularly, they're engaged in the proximity of the service of Vishnu. И те преданные, которые находятся в Дасья-расе и Сакья-расе, Шанта-расе и Дасья-расе, and a touch of Shakya-rasa. Небольшая частичка Сакья-раса, с нижней, самая начальная, они находятся в отношении к Господу как
Кришну. And then in the upper hemisphere, the Shakya rasa, the friendship bhav, mood of love, is more fully developed. И в верхней части Вайкунтхи высшая часть сакхи расы, она как бы больше проявлена. Along with Vatsalya and Madhura rasa in Vrindavan. И дальше переходит в Ватсали и Мадху и расу в Вриндаване. So here in this verse it's saying, when Shantarasa and Dasyarasa are prominent, sometimes awe and reverence, opulence is prominent. Opulence means very lavish kind of worship of God. Lavish. You know lavish? Lavish. Lavish means very unrestricted opulence. Lavish. Щедрый. Щедрый. So there's no restriction on the opulence, the mood of worship, you know, gold and jewels, that kind of, but transcendental opulence, right? In the mood of Shantarasa and Dasyarasa. Настроение Opulence is very lavishly Шантарасы, worship. Дасирасы. Vishnu is worshipped in that type of mood. В Дасе и Шантарасе присутствует поклонение Господу в таком виде щедрого, богатого поклонения с подношениями, со всеми делами. But then saying when the rasa develops as Shakya rasa, Vatsalya rasa, and Madhura rasa, И когда раса преданного развивается в такую зрелую сакхи расу, и дальше в ватсали расу и мадхури расу, which means friendship, parental affection, and дружеские отношения, отношения родительские и любовные отношения. then opulence, the opulence of worship is again fades, it disappears. In Vrindavan there's no, the opulence in Vrindavan is forest flowers and, you know, the fruits and the water, the mountains, the caves. Opulence. You don't know opulence? Средства поклонения, вот эти вот все богатые, они уходят на второй план, когда в отношении преданных развиваются дальше. Достаточно бывает предложить там цветов, flowers, fruits, фрукты, milk, молоко, milk sweets, you know, сладости из молока сделать. and you know, the peacocks, the trees, the mountains, the caves, the rivers. Peacocks. The river- Павлин. Peacock. Может быть, он имеет в виду Павлин? You know what a peacock is, right? Нет, Павлин. Everything, the beauty of nature is Krishna's opulence in Vrindavan. The beauty of Krishna. The beauty of nature Красота природы. is what Krishna enjoys most. Это то, чем Кришна больше всего наслаждается во Вриндаване. So Vrindavan is a very simple atmosphere. Что во Вриндаване очень простая атмосфера. Деревья, павлины, вот это вот. It's not grand or majestic kingdom like Dwarka. Там нет никаких таких волшебных дворцов, как, например, в Двараке или в Мадхуре. And as Guru Maharaj said,
Krishna likes to surround himself with stupid people. И Гуру Махарадж говорит, что Кришна любит окружать себя недалекими людьми, глупенькими. And what does he mean by that? Что он этим имел в виду? He means they don't care to know about Krishna being God, about Krishna's identity. They don't care for that. They just want to be his friend. Поэтому он имел в виду, что эти люди не должны не беспокоиться о том, что Кришна Господь. They can't live without him for one moment. Они думают, что он их друг, и они не могут жить без него даже один момент. Their degree of attachment for Krishna is so strong that they can't bear to be without him. Уровень отношений, соприкосновения с Кришной настолько силен в их случае, что они не могут с ним расстаться ни на секунду. So it's called anurag. Называется анурага. Ragamarga. Рагамара. Spontaneous. Спонтанная любовь. Jnana, sunya, bhakti. Любовь, освобожденная от каких-либо знаний. Devotion which is not mixed with anything except pure. Преданность, не замешанная ни на чем, чистая любовь. Как? Да, когда вы будете присутствовать, я вижу вот. Из Гьяна Мишра Бхакти он в Вайкунтхе. Да, в Вайкунтхе присутствует Гьяна Мишра Бхакти. Lower hemisphere. Бхакти, замешанная на знании. Но это на самых низких слоях Вайкунтха. Narayan bhakti. Vishnu bhakti. Поклонение Нараяне и Вишну, они замешаны на And can be considered jnana. Они должны быть основаны на знании. Они могут быть основаны, кстати, не должны, могут быть. And Vishnu bhakti is considered to be jnana, Mishra bhakti. Также и преданность Вишну, она может быть замешана на знании. Which means love, devotion mixed with the knowledge of God, knowledge that I'm serving God, I'm in a relationship with God. То есть это такие отношения, которые замешаны на том, что я знаю, что я поклоняюсь Господу. The cowherd boys that Mother Jasoda, when she hears the village people talking, saying like, someone, I think your son might be God. И к матушке Ишоды подходят в Вриндаване люди, пастушки и их родители, и говорят иногда ей, что слушай, а мы думаем, что все-таки твой сын, скорее всего, может быть Господь. You know, there was a forest fire, and he breathed the whole forest fire into his mouth. Потому что когда мы видели, как горел лес, мы видели, что Кришна всосал в себя весь огонь. And he's been doing all these really strange things that И вообще он поступает как-то странно, постоянно, что-то как-то делает непонятное. we're starting to wonder, you know, well, normal children don't normally do this kind of thing. Мы думаем, что нормальные, обычные дети не могут такое вытворять. And Mother just sort of goes, ah. And she said, these are vicious rumors, she thinks. Вот, Vicious, you know the word vicious? И It's она like говорит, nasty rumors. People are jealous that my child is so wonderful. Она говорит, это все завистливые языки, которые лопочут непонятно что из-за зависти. She doesn't care to know Я говорю, Krishna's God or not. я говорю, не хочу даже знать об этом, то что мой сын, Господь. And when Krishna had eaten clay, he was eating some clay as a child, Gopal Krishna. Вот из клея. Clay, earth. И когда
some of the other children, they started telling him, Mother Jasoda, Krishna's eating clay, Krishna's eating dirt. То его друзья, маленькие дети, прибежали и пожаловались матери Ешоде. Вот, Кришна съел землю, он ест землю. So she comes and she says, you're eating dirt? No, Mama, I'm not eating dirt. Когда Кришна пришел, мать его спросила, ты что, ел землю? Он говорит, нет, нет, мама, я ее не ел. Those other they're always telling lies about me. It's not true. Они все врут, это все неправда. Можно вопрос? Я слышал. Немножко подожди. And then Mother Jasoda says, okay, open your mouth, let me see. Ладно, говорит, открой рот, я его посмотрю, что у тебя там. And Krishna opens his mouth, and within his mouth she sees the whole of the cosmic manifestation within his mouth. Когда он открыл рот, она увидела все мироздание, космос, вселенные, галактики, вращающиеся. So all of the planetary system, she sees Lord Brahma, she sees Lord Shiva, she sees everything. Планетные системы, Господа Брахму, Шиву. And she also sees herself Она также with увидела Krishna. и себя рядом с Кришной в этот момент. You can imagine what kind of a trip. Она подумала, боже, что это что-то непонятно. And so at that moment, Mother Jasoda starts to remember the things that she's heard from the other people in the village. That И она вспомнила в тот момент, is he? What am I seeing? And she starts to wonder. в тот момент она вспомнила, что люди в деревне говорили, что ее сын какой-то необычный. She's thinking, can it be true? Am I like hallucinating? Она подумала, это что, действительно так, или у меня галлюцинации? And as she's looking deeper into the cosmos and becoming more convinced that her son is not an ordinary child, И чем дольше она смотрела в этот космос и всматривалась в его какие-то частички, она понимала, что возможно, что ее сын действительно какой-то необычный. then all of a sudden Krishna hears a cat scream, or he hears some noise that frightens him. И тут же в моменте Кришна испугался того, что кошка какая-то мяукнула как-то. And he grabs onto his mother's И он вцепился sari, в fear. сари своей матери, в страхе. and Mother Jasoda, her heart melts and she grabs her, and then she forgets about that thing. И она тут же его обняла и в моменте забыла о том, что только что увидела. Yeah, that was not. He's my child, my son. Не, говорит, этого не может быть, это обычный вот пацан, мой сын. So these type of things are more relishable for Krishna. These kind of loving relationships. More relation. Relishable. Вот It's a very beautiful word in English. Relishable. You should look it up. Relish. R-E-L-I-S-H. There's no answer. Interesting. Maybe I spell it in one way. R-E-L. A-L. R-E-L. R-E-L-I. I-S-H. S-H. Удовольствие. Наслаждение. Пристрастие. было, да. Ты слышишь? Братья? Как? Удовольствие, наслаждение, пристрастие. Привлекательность. И эти отношения с Господом, они самые Придают вкус. привлекательные, Смаковающие записано. самые такие смачные, можно так сказать. When you're eating something that tastes so good, it's not enjoyment, it's not pleasure, relish. It's another type of tasting Это наподобие того, capacity. что когда ты ешь, это вот самый такой смак реально. Не когда ты просто что-то кушаешь, а когда вот так вкусно, что
and one of the names of Krishna is Janardhan. Одно из имен Кришны это Джанардан. Janardhan means who devours the love and devotion of his devotee, the pure love and devotion of his devotees. That's what he eats. That's his food. Джанардан это тот, кто питается преданностью своих подопечных. Это его пища, преданность людей, преданность душ. Это вот его то, чем он питается. And it's told when Krishna as Gopal is stealing the butter and the yogurt that the Braja Gopis are cooking, making butter and yogurt. They're making it for him, but he likes to go and steal it first. И It's more pleasurable for him. в маленьком возрасте Кришна, как Гопал, он ворует масло у своих преданных, у гопи, которые делают, в принципе, они делают его для него же, но ему нравится воровать. It's told Bhaktivinoda Thakur has mentioned that butter and that yogurt, it represents the hearts of the Braja Gopis that he's devouring. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорил, что вот это масло, этот йогурт, это преданность, те чувства, которые испытывают гопи в своих сердцах. Они готовят как бы свои сердца, взбивают их до состояния такого мягкого, вкусного, сладкого, Krishna консистенции. is the original heart stealer, heart thrower. Кришна это изначальный похититель сердец. So, let us read on a few more verses. Давайте почитаем еще раз. Oh, unless you have some important question. Очень важный вопрос. Я просто слышал такую тонкость, что делятся преданные еще на две группы, которые верят Кришне, что он не ел глину. Ну, то есть тоже говорят, что типа Баларама клевещет. И которые не верят Кришне. Вот. Кто верит, это кто-то. Что как группа. Что не ел? Кто верит, что не ел? Что не ел? Кто верит Кришне, то что он не ел. Кришна говорит маме, я не ел. Мама не ел. Ой, мама не ел. Ну только что же сказать, что он не ел? Кто не ел? Верит, что он ее сын. Кто верит ему Кришне. То, что он не ел, да. Он же говорит, что я не ел, он говорит, снув, и кто обнимает, он говорит, ну он не ел. Ну, это обычный ребенок, она говорит. Она все-таки потом понимает. Честно говоря, даже не знаю, как это вопрос перевести. Ответь. Давай. Devaki Vasudevascha Vigya Jagadishwaro Kirasaman Vado Putro Sasvajati Nasankito. Когда Деваки и Васудева поняли, что склонившиеся перед ними сыновья Кришны и Баларама – это верховная личность Бога, их охватил ужас, и они не решились обнять своих сыновей. So he's giving an example of the bhav, love mixed with fear. The love, bhakti mixed with some vibe, fear. Goku. We have an Exodus. Jai Sabirski Bhakta Vrinda Ki Jai. Haridasi Devi Dasi Ki Jai. Malik Devi Dasi Ki Jai. В этом стихе приводится пример этих как раз отношений, когда преданность смешана с чувством страха. So, Vasudeva and Devaki, they're situated in outside of Vrindavan. И Васудева и Деваки, они находятся
love. И у них несколько другое отношение любви. And they could understand that Krishna and Balaram were the Supreme Personality of Godhead. Это показывается в тот момент, когда они понимают, что их сыновья Кришна и Баларам это верховная личность Бога. So they were hesitant to embrace them because knowing of their divine identities. Они не решаются обнять своих сыновей из-за того, что понимают их верховное положение. So their parental love and affection for Krishna and Balaram was a little bit, it's called hampered, which means stifled, hampered. Их родительские чувства любви, они как раз вот скованы бывают вот этим настроением страха, примесью настроения страха. And here in the next verse is giving another example of this kind of Krishna Vishvarupa Dekhi Arjuna Hoila Bhai Shakya Bhave Dhashta Kamsa Bhai Khariya Bignai. Когда Кришна явил Арджуне свою вселенскую форму, тот преисполнился благоговейного ужаса и стал просить прощения за то, что в прошлом относился к Кришне как друг, без должного почтения. Считая тебя своим другом, я небрежно обращался к тебе, о Кришна, о потомок Яду, друг мой, не ведая о твоем величии. Прости меня, пожалуйста, за все, что я делал в безумии своей любви. Я не раз принижал тебя своими шутками, когда в час досуга мы делили с тобой ложе или сидели за трапезой, иногда наедине, а иногда в кругу друзей. О непогрешимый, прошу тебя, прости меня, прости мне все эти вольности. Arjuna, after Krishna revealed his universal form, Vishwarupa, to Arjuna, he expressed these two verses. И это случилось в тот момент, когда Кришна явил свою вселенскую форму Арджуне, и вот эти вот два стиха Арджуна выразил как раз в тот момент. Krishna Jodi Rukmine Koila Purihas Krishna Chadi Bena Jani Rukmini Hoila Tras. Хотя Кришна шутил с царицей Рукмини, она подумала, что он собирается расстаться с ней, и потому испытала глубокое потрясение. Tasya Shutuka Bhai Shoka Vinasta Buddhe Pasta Challa Dalyato Vyajanam Papatha Dehascha Viklavadiyasya Hashaigumuhyan Rambhe Bhavat Bihata Pravikhira Keshan. Когда в Двараке Кришна решил пошутить над Рукмини, ее охватили горе, страх и скорбь, и она утратила способность ясно мыслить. С запястья у нее соскользнули браслеты, а опахало, которым она обмахивала Господа, выпало из рук. Волосы ее растрепались, и она, лишившись чувств, рухнула на пол, словно банановое дерево, поваленное ветром. So here, you can read the purport, it's easier if you... Комментарий. В этом стихе из Бхагаватам рассказывается о том, что случилось, когда Кришна заговорил с Рукмини в своей опочивальне. Чтобы испытать чувство Рукмини, Кришна стал подшучивать над ней, называя себя нищим, ни на что не способным и недостойным называться ее мужем. Не понимая, что Кришна шутит, Рукмини восприняла его слова всерьез и решила, что он хочет бросить ее. От одной этой мысли она пришла в ужас и потеряла самообладание. Опахало выпало у нее из рук, браслеты соскользнули с запястья, и она рухнула на пол, словно поваленная бурей банановое дерево. Kivalya Shuddha Prema Aishvarja Najani Aishvarja Dekhilo Nijo Shambandhasya Mani. На ступени Кевалы беспримесной бхакти преданный не придает значения безграничному величию Кришны, даже когда
состоянии чистой и беспримесной преданности, особенно в дружеских отношениях с Кришной, он забывает о величии Господа, хотя и видит проявление этого величия. Такой преданный продолжает считать себя равным Кришне. На самом деле никто не может сравняться с Кришной, однако преданный достигает столь высокого уровня сознания Кришны, что может обращаться с Кришной словно с обычным человеком. Jaya Kopanishad Bischa Sankhya Yogaischa Savattai Upagimana Mahatmyam Harimsa Manyat Tatmajam. Когда матушка Ешода увидела во рту у Кришны все вселенные, это на время повергло ее в изумление. Последователи трех вед поклоняются Господу в образе Индры и других полубогов, принося им жертвы. Святые люди, познавшие величие Господа благодаря изучению Упанишад, поклоняются Ему как безличному Брахману. Выдающиеся мыслители, досконально изучившие строение Вселенной, почитают Его как Пурушу, а могущественные йоги как вездесущий высший дух, вездесущий высший дух. Преданные поклоняются Ему как Верховной Личности Бога. Однако матушка Ешода считала Господа своим сыном. Все хорошо. Чайтанья Чаритамрita ки джай. Шри Кришнадас Кавирaj Goswami ki jai. Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada ki jai. Shri Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha.
भगवान श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की सफार्षद श्री नित्यानंद प्रभु की सफार्षद श्रीमन महाप्रभु की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्रीमती तुलसी महारानी की गंगा देवी मुना देवी भक्ति देवी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्री चैतन्य चरितामृत की श्री चैतन्य सरस्वती मत की जय सभाचार्य वृंद की श्री भक्ति निर्मलाचार्य महाराज की श्री भक्ति विमल अवधूत महाराज की श्री गोस्वामी महाराज की जय श्री चैतन्य सारस्वत भक्त वृंद की जय श्री चैतन्य सारस्वत सेवा वृंद की जय श्री हरि नाम संकीर्तन की जय निताय गौर जय श्री पद्म मानस कृष्ण प्रभु की